nze nkiraba kati nga ffe aba black and thin minority naffe abannayuganda ogamba nze saagala kwogera n'abantu bwe bati bange oba banjogerako bwe kityo noba nga toyina outlet kati nga gwe omuntu omukulu oba toyina outlet emirundi egisinga we dump it ku baana baffe kati abaana ne baba nga batya okwogera anything communication ewaka ngeri quite damaged omwami ayinza okukomawo nga yanyiize nnyo ku mulimu waliwo ebibaddeyo n'omukyala anyiize nnyo these days there is increase abantu tebakyebaka bulungi okunywa omwenge kweyongeddeko kubanga there's a lot of uncertainties omwana agenda ku ssomero n'akomawo n'agamba mami enkya tetugenda kuddayo kuba mu babo yaffe mubadde mwalwaddeko alina symptoms kati tetugenda kuddayo kati n'ofuna okweraliikirira n'ogamba kati ate ngenda kusazaamu shift ate tebagenda kunsasula financial pressures n'omwana ebyo olumu tabitegedde abaana beebaka waba asigadde waka yeebaka paka ssaawa 6 ogw'emisana they have a lot of screen time kati disturbances nyingi nnyo ku baana baffe naye okweraliikirira nako kweyongedde abaana abato kati tulaba nga mu services they are reporting panic attacks anxieties naye tetubayambye to make sense of what is going on tuli busy nnyo tulina emirimu mingi gye tukola shift after shift olumu olina okwebakamu olumu I always say to people nti ffe abava mu nsi endala we live a double life oyinza okuba osasula mortgage wano ne Kampala ozimba so omwana azaaliddwa wano alina abazadde be wano ekyo takirina they are only paying one mortgage and looking for money for holidays so we are living an extra double life compared ate ku bantu baffe abalala so psychologically we are strained ate era ekistraininga physical gundi yaffe physical lifestyle yaffe ne tumaliriza nga bambi abaana baffe bastrugglinze waliwo akantu kenadde njagala okusharinga it's just a little diagram engeri how we impact on each other naye lwakuba sina right to share ka breaking down ebintu byonna ate nze I emphasize ku baana abantu abakulu I apologize lwakuba nti kati ffe abantu abakulu tubeera omuti guno we gumala okukula oyinza okwetaaga siso simbazi sijambi ogutema so there are certain things in life that we cannot change ate nga bingi nnyo betusobola okukyusa ku baana baffe bye bayitamu in terms of mental health tusobola okwongeza their resilience tusobola bawa perspective emirundi egisinga I can ring my parents as an example nembagamba mami I'm going through this nangamba tukisabire but musobola n'okusaba but if you do not have the wisdom if the child does not have the knowledge to put something into perspective the prayer is not going to help so emirundi egisinga we have to be engaging abaana baffe tubayambe to understand this situation n'abantu betubeera nabo mu nnyumba supporting tubeere engaging ng'omusumba wayogedde awadde good examples lwakubanza time nyina ntono naye communication is important omuntu omukulu ffe ate tutegeera mangu naye abaana abato they have to make sense of what is going on otherwise it becomes bigger than what we thought recently I always give examples wabadde example omwana muzadde we yamusanga akozesa essimu nga agikozesa ebitali bituufu bwe yamugambako we always punish yayita omusirikale n'amukubamu awo embooko omwana olwamala n'adduka ewaka ate bwe yadduka ewaka it even became worse so we have to try and engage with our children other than being quite punitive olumu approach eyo eyinza obutakola ne ebintu ne byonoonekerawo mu kuba abaana batidde at this moment in time it's very uncertain nabo tebamanyi kubanga buli week tutambula ate tudda mabega tutambula tudda maaso tudda mabega we don't know the direction that we are going to ebintu nga poor sleep ennaku zino abaana tebakyebaka there is an increase in eating disorders abaana abato as young as 11 years they are suffering with anorexia, bulimia, beesala obugirita naye nga ebyo byonna ebintu w'obisomako the theories ziba ziraga nti omwana oyo talina outlet buli kimu akiterese muli munda kiringa n'omuntu omukulu buli kimu okitereka muli munda wonywa ku glass of wine it becomes a bottle of wine a glass of whisk becomes 2 bottles of whisk ogenda okulaba ng'omaliriza ye coping mechanism kati tulina okufuba ennyo okulaba nti we have an outlet oyinza n'okuba ng'otidde nti saagala kwogerako na musawo Justin ayogera olulimi na lumu nange ayinza okunjogerako
But I think abantu abasomye obusawo nga ina PIN number, there's a level of confidentiality that they practice because they are accountable to their own things. Kati kyembadde nsaba nti sina time nyingi naye mu kaseera kano ako COVID bintu bingi impacts nyingi ezigenda maaso naddala for black and ethnic minority. We've been highlighted. People are worried about vaccines. People are worried about the nature of the illness n'ebigenda maaso. Naye services ezisobola okuyamba weziri, we are available. Twandibadde twagala okuyamba. Kano ka seminar ke tulina aka police ne NHS wobobera Manchester, Liverpool, around here it's half term. Muleta abaana emirundi egisinga omwana ayinza nange ndi muzadde omwana ayinza obutasobola ku opening about something ku muzadde we ate naawulira ng'asobola okidiscussinga mu group of peers to share, and sharing emirundi egisinga ekola ki ejjako ekizibu ekyo. If you're lifting a load and someone takes it off you, it feels much better than carrying that through. So mu kaseera kano aka COVID tulowooze nnyo impact gy'olina nga gwe omuntu ku munno omulala nawabeera nga is a member of the public, nga obadde omusanze nga anyiize nnyo oba ayina ebimubisizza obubi, weegendereze approach ye. I always say to people, it's not what you say to someone, it's how you say it. Omuntu ayinza okujja musawo oli namugambyeko n'akitwala bubi naye wamugambye otya. So n'osanga omuntu wa bulijjo oyinza okumusanga nga already they are up there, gezako kulaba nga obeera n'engeri gy'omukakkanyamu. So my message today is communication, interaction, engagement. It's not what you say to your friend, it's not what you say to your child, it's how you say it to them. Help the children to make perspective of this journey. Newe luba once nga mutudde ku dining muli ekyeggulo n'obabuuza, what do you think is going on right now? Ekintu kino ekya COVID mwe mukiraba mutya? Abaana batidde nnyo, they think school is going to stop, they think they are going to be locked up again, they have no access to friends, they have no access to parks, they have no access to activities. I like to swim, but I can't go swimming, so I have to find other ways. So bambi tuyamba abaana to make sense of this situation ate nammwe mweyambe. Ndowooza ngenda komaawo kubanga time tebadde mpanvu. But if anybody has any questions or any ways to get to me in terms of questions, I'm available. Tuyina ka live cafe, tukola live videos on mind, body and soul, ntera sharing on a UCOM. This evening, in fact, I have an assistant director from NHS. He manages CAMS services as abaana bato. Agenda kubatubulira ku perspective because abazadde abali kuno, I don't know if you know, there is an increase in sexual cyber harassment. Abaana bakolera waka yaabwe kati ku internet, Zoom ayifuuse Zoom. There is an increase in people asking for sexual images from children, people using them for exploitation. Ekintu ekyo tugenda kuba tukyogerako because NSPC reported nti ekintu ekyo kati kizibu ate nga n'abantu abazadde bakireportinga kati nti ebintu ebyo byeyongedde obungi. Kati we are going to be talking about this at 6 p.m. today. So whenever osobola logging on to Facebook Live, and we are Mind, Body and Soul. Temwerabira omusomo gwaffe ogwa October, and esimu yange abasinga Manchester bagina, but I'm available if anybody wants to chat about mental health and psychological support during COVID. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Thank you. Webale nnyo nkozi musawo nga tunabakubulirayo. Nkebeddeko wano nga tusigaza eddakiika 5 tusobola okuzeyambisa okukkiriza ku bibuuzo kubanga nkebeddeko mu chat eno waliwo abadde baagala okubuuza. Wabaddeyo comments. Well spoken musawo, thank you, from Lynn Kabanda. Kati waliwo omukyala Eva Kabunga badde alina ekibuuzo kye, mbadde nkusaba mukyala Kabunga ojjeko. So ompulira? Yes. Ompulira sebo? Tukuwulira bulungi nnyabo. So neyanziza okumpa akakisa kano okusitayo nange mbalamusizza. Kakati Dr. tweyanziza nnyo tweyanzeege eddakiika 15 z'otuwadde.
naye kakati nina ekibuuzo era nga bwe ŋŋambye njagala yes or no answer tuleme kumala biseera. Okonye ku kigambo kya vaccine ekyeraliikiriza the entire nation. Wabaddewo demonstrations eza buli kala. Kye twagala okumanya kiki ddala ekiri behind vaccine and Bill Gates. Is it a yes, it's true, or is it no, it's not true? So Justin. We don't know. I can't say yes or no, we don't know. All I know is the vaccine has now been stopped. It's not going ahead yet. Okay, that is very good. That is comforting. Webale nnyo nnyabo webalire ddala. Banne webale nnyo musawo. Tulina omulala alina ekibuuzo. Nga bwe tulinde ekibuuzo ekiddako mu ddakiika entono, twagala okurecognizinga omubuulizi w'obutalu tuli naye mukya Esther Kawooya, Dr. Godfrey Luyombya, n'abalala bonna. Mukulu wange Sekiwe yadde awanise omukono naye saategedde oba yabadde abuuza. Just unmute yourself. Yes, omulangira omuzaana. Muzaana, just unmute obuuze nyawe. Kakati nze one of my biggest concerns nti buli mwaka mbadde nfuna flu vaccine. Ne muwala wange agifuna because she's asthmatic. To be quite honest, a little bit scared and worried. Somehow olinga akizeemu naye kwegamba bwe ndowooza omwana obutamuleka kufuna vaccine ate nfuna ebizibu bya ebizibu ku side y'omwana. Naye are we going to get vaccines eza flu kati nga omuntu ng'okola mu NHS is really a big thing. You must get that vaccine. Bakuwa ne badge, something to wear to show you've really had this vaccine. I know you wouldn't say yes or no, but what do you think? Is it safe to take this flu vaccine or to take a hold? Kubanga eddagala erikuyingira mu mubiri liba liyingidde. Tekiringa kintu kye weesiiga naye liba liyingidde. Kakati flu vaccines, nze nange kennyini, I take a flu vaccine every year. Nze nja kubuulira ku side eyange ng'omusawo, then you can make your decision. Flu vaccines have been pharmacologically tried and tested, and we know their repercussions. Every year, we get a different strength of flu vaccines, and they are tested. Era zibadde tezirina nnyo repercussions ziri awo, apart from somebody getting anaphylaxis. Emirundi egisinga omuntu wabanga ali allergic oba to eggs or something like this, ayinza obutagamba ng'omuwadde flu vaccine n'afuna anaphylaxis. Naye there is a very simple turnaround for that. Era waba akafunye muwakayiso, waba azimbye n'akola ki n'atereera. So we know what is in the flu vaccines. So I would advocate that anybody who has asthma or is taking it can take the flu vaccine. Abantu abamu babadde batya nti abaana bwe banaagenda ku ssomero bawa flu vaccine bajja baweerako ne COVID. The COVID vaccine has anyway been stopped, kategenda going ahead. But from October, as usual, we start our flu campaign. I take a flu vaccine myself. Abaana bange bagitwala. But that's a decision that you have to make on your side as a parent. Naye nze flu vaccine sigiramu buzibu kubanga ebadde tried and tasted. COVID, on the other hand, we've not tried it and tasted it, so tetumanyi kirimu.